One of the many industries that has been suffering losses amidst the pandemic is the bare metal industry of Sarthebari or Horthebari as we call it in Assamese, a place in Lower Assam's Barpeta district. Hello everyone, I am Pratyasha and today I'll be giving you some important information about Sarthebari, a place here in Assam which is famous for the bare metal industry, its cultural significance and the myriad issues that are faced today by the industry. Coming back to Sarthebari, which is actually one of the two main centers, the other being at Hajo of brass and bare metal industry here in Assam. And with around 40% of the residents being involved in the industry, which has been continuing since the time of their forefathers, the main products that are in demand are a collar, that is a pot, a horide, that is a tray mounted on a base, a kahi, that is a plate, bati, a ball, and many others. A recent report by Telegraph said that as many as 600 plus workmen are involved in the industry at the current moment, and their normal workday can be as long as 16 hours a day. So their income it can vary between rupees 150 to rupees 2000 per kilo of bare metal. But due to the virus hitting us all, many have now started to get involved in the agricultural practices. Apart from the virus, there are a myriad issues that are being faced by the industry, one being the factory-made replicas. Because the original craft, it requires a lot of physical strength and artistic skill. Here, one of the tips that have been passed on by our grandmothers regarding differentiating the pure and impure bare metal is that if you throw a bare metal plate on the floor very gently, it is supposed to make a ringing sound till a few seconds. And if it stops instantly, it is impure. The bare metal is an alloy of copper and tin in the ratio of 4:1 and it is said to have different aesthetic and utilitarian significance in Assamese culture, in rituals, in marriages and so on. Also, eating from the bare metal product is said to have a lot of health benefits. Historically speaking, the craft dates back to around 7th century in Assam under the rule of Kumar Varman, the last king of Varman Dynasty, and it particularly flourished under Ahom rule during the times of Shiva Singha. मोर नाम प्रणव तालुकदार मोर यात काहर दोकान আছে আগৰ পৰা আটা দিনৰ পৰা চলি আহিছে তাৰ পিছত ফাদাৰ আছিল এতিয়া মই আজি 10 বছৰ ধৰি চলি আছে নাই আগৰ 2-3 মাহ তো টোটালি বন্ধ আছিল মাৰ্চ এপ্ৰিল মে
জুনৰ পৰা মোটামুটি আপোনাৰ এই 2021 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকেতো ঠিকে থাকিল, এতিয়া আকৌ আগৰ দৰে অকণমান বেয়াৰ পিনে গৈ আছে। নাই, আমি মেটেৰিয়েলছটো ইয়াৰ পৰা দিব লাগে। 50 কেজি আমি মেটেৰিয়েলছ দি দিলোঁ যে মোক 1 কেজিৰ কাঁহী 10খন লাগে, 700 গ্ৰামৰ কাঁহী 10খন লাগে, 500ৰ 10খন লাগে, এই হিচাপত তেওঁলোকে বস্তুটো বনাই দিয়ে। তাৰে ওপৰত বেছ কৰি আমি মেকিং চাৰ্জটো দিব লাগে। মোৰ নাম শ্ৰী উৎপল তামুলী। আমি তাল বনাওঁ আৰু আমি ইয়াত কাম কৰোঁ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আৰু সন্ধিয়া 5:30 বজাত আমাৰ কামটো শেষ হয়। কাঁহৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত লকডাউনত আমাৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ আছিল, কাৰণ এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টটো নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু ৰোটেশ্যনটো কমপ্লিট বন্ধ হৈ গৈছিল। মাল মানে যিটো আমাক লোহেই ৰ' মেটেৰিয়েলছ লাগে সেইটো বাহিৰৰ পৰা হোৱা নাছিল, নোহোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ আছিল, মন্দিৰবিলাক বন্ধ আছিল, তাত মালবিলাক যাব নোৱাৰিছিল, নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইবিলাক বস্তু নচলা হৈ গৈছিল। আৰু এই লকডাউনত আমাৰ যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে। তাৰমানে ধৰক আমাৰ একোজন পৰিয়ালৰ আমি ইয়াত পৰিয়াল নচলা হৈ গৈছিল আৰু আমি ইয়াত একেলগে 6-7জন মানুহে কাম কৰোঁ আৰু 6-7জনৰ পৰিয়াল আছে আমাৰ। তাৰমানে ধৰক তেনেকুৱাকৈ আমি ধৰক গোটেইখিনি মানে 3-4 মাহ বন্ধ হৈ গৈছিল আৰু বন্ধ হৈ যোৱাত আমি তাৰমানে একো কাম বন ক'তো পোৱা নাছিলোঁ। আমাৰ বহুত মানে হৈ গৈছিল, মানে বেলেঞ্চ হৈ গৈছিল। The last time I visited Sathebari, one of the main issues that was being raised by all the artisans alike was that many of the older designs are no longer in use today because they haven't been able to pass it on to newer generations. Due to the prevailing circumstances, the artisans have also been demanding special relief packages from the government. But the responsibility lies with us, the newer generations also, to make people aware of the cultural significance and the heritage, and to protect the industry at all costs.